വിച്ചൂസേ എന്താ റെഡിയാ? അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ നജീബ് ട്രാവലർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് റാഫ്റ്റിങ്ങിനുള്ള പരിപാടിയാണ്. റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. റെഡി ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് ടീം മൊത്തം സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ വിസിറ്റ് കോഞ്ചിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഡേ 4 റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ നല്ല ദിവസമായിരുന്നില്ല. ചെറിയൊരു വണ്ടി ചെറുങ്ങനായിട്ട് വരച്ചു. അങ്ങനെ പോലീസിനെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഇവിടെ വരട്ടൊക്കെ വളരെ ലേറ്റായി. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വണ്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്നുള്ളത്. എനിവേ നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു മൊത്തം 6 ആളാണ് ഉള്ളത്. 6 ആളും വിത്ത് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ, സെയിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈഫ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? വൈഫ് ഫുള്ള് ആയത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ട്രാവൽ പ്രയറും എല്ലാം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. എനിവേ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ റാഫ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗോപ്രോൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിവേ നല്ലൊരു രസമുള്ളൊരു ദിവസമായിരിക്കുന്നു. മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് വരെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ 2-3 റാഫ്റ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായത്. നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന നേരം ഇതിങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ റാഫ്റ്റൊക്കെ നമ്മളെ റാഫ്റ്റ് ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ റാഫ്റ്റ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോവുക. നമ്മളെ നമുക്ക് എന്താ പോക്കുന്നറിയോ വണ്ടി. ഇയാൾ തകർത്തടി കേട്ടോ. ഈ ഡ്രൈവ് വലിയൊരു മലൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചുരം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റാഫ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നരേത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് ഒരു ഹോൾ ഡേ, ഒരു 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡേ ട്രിപ്പ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം വരുന്നത് 80 മാർക്ക്, 160 ദിറംസ് ഒരാൾക്ക് വരുന്നത്. അതിലെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട്, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വെറ്റ് സൂട്ട് ഉണ്ട്. ഈ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒരുമിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് അവർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ 20 കിലോമീറ്റർ റാഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. 8 to 12 ഡിഗ്രിയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത്. അത് എല്ലാ വർഷവും ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഇതായിരിക്കും സംഭവം. ഈ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. പിന്നെ പുറത്തത്തെ ഡിഗ്രി പോലെ ഇരിക്കും. എത്ര തണുപ്പുണ്ട് എത്ര തണുപ്പില്ല എന്നുള്ള ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഒഴുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളം കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിങ്ക്രോണിസ് നമ്മളെ ക്യാപ്റ്റനാണിത്, സ്കിപ്പർ. ബെൽമിനാണ് നമ്മളെ സ്കിപ്പർ. ഇന്ന് 4-5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ബെൽമിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ. ബെൽമിൻ പറയുന്നത് ഒരു 4-5 എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വരും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിനനുസരിച്ചിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കാല് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. A ovdje nešto radite, kaj? Rafting centar bi trebalo da bude na fazu, najmo reći stare gore, ali znaš taj raskad. U starije nema betona u objektima. Znaš, sve su bungalovi, drvene objekti. Jer je ovo malo odstupa od ovoga. Side! Stop! Jasno! Okay, right side, stop, right side, stop, right side, let's go right side, let's go, haydi, brže, yat, so be careful now with the left side, okay, left side, right side, backwards, ajmo desna nazad, lijeva naprijed. Ajmo lijeva, naprijed, lijeva, samo lijeva naprijed. Čuvaj se, move. Perfect. Okay, left side. Ajmo lijeva, samo lijeva, left side.
Okay, right. Svi, left side, right side. A di ćemo je. Bye bye. So, this is the first place we can make a stop if you want to jump. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 4 സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാം വെള്ളത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വരുന്ന നേരം എന്തെങ്കിലും ഫുഡോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബാഗിലാക്കി എടുക്കുക. വാട്ടർ പ്രൂഫ് ബാഗാണെങ്കിൽ നല്ലത്. നമ്മൾ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരെ ലഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളവും ചോക്ലേറ്റും ഫുഡെല്ലാം കുറേ എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര എടുക്കുക. There was one group of two rafts of Arabic like family, and the first raft was like they flip over, the second flipped over, so the first thought they are all dead. So and there's no service up there. There was nothing. Like when the skipper came to the service, they called the boss, and like he in panic he told them like everyone is dead. Okay. Okay, right side a little bit. So they smaller. Okay, stop. So he told them like everyone is dead. So like Konjic is like small city, like maybe 25,000 people. So everyone knows everyone. So like that was a boom news in Konjic. So like maybe 1,000 people was on the end like waiting for the news. Is it anything like normal there? So a group of rescue came to the place, and they found the skipper with the family outside the water. Like he made a fire and was waiting for the rescue because he knew the rescue will come. And everyone was crying like the rescue and everything because they thought they were dead. But he was like, hey, it's normal, like nothing happened. Like he was surprised with the number of people on the end. Like he was like, guys, what's happening? Nothing was happening. So yeah, that was when the water level was too high. So like it was in 2010? No, it was like 3 or 4 years ago. 4 years ago, okay. The water was like too high, and that's like a little bit dangerous because if you fell out, samo nemoj koči druže nikad, znači samo kad ja kažem, because like when you fall out or when you flip over, the water like is carrying you away from the boat. Now if you fall out, we don't have speed to get away, or you don't have the speed to get away from the boat. But when the water level is too high, the water is faster. Perfect. So the water like is taking you very far from the boat. So especially in November to April, the water Yes. is very high. Okay, let's go both sides. Yeah. Okay, you will give me that. Yeah, definitely. Yes, later. Yeah. So if you like post something on Instagram, like you can mention us, like we can Definitely. comment, or- Definitely. Visit I'll do Konjic, yeah? Yes, kako se agencija zove. that. Is it- Okay, left side. Yes, Sarah. Stop. Left side. Stop. Oj, majeskinja. Lijeva. Stop.
ഡേ 4 20 കിലോമീറ്റർ റാഫ്റ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ദിവസം റാഫ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ അപ്ഡേറ്റ് തരാം. റാഫ്റ്റിംഗ് 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 4 ലെയറായിട്ടുണ്ട്. 4 എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആയം ഇപ്പം കുറവാണ്. നോർമലി നവംബർ ടു ഏപ്രിൽ ഭയങ്കര മുകളിലായിരിക്കും വെള്ളം പൊക്കം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവ്സ് ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഇടപെട്ടിട്ട് സ്റ്റോപ്സ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. അപ്പം ബാർബിക്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് നിങ്ങളെ ഈ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. നമ്മളെ ബോട്ട് ഇവിടെ സൈഡിലുണ്ട്. സ്ഥലം നോക്കിയാൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. വെഡ് സൂട്ട് ഇട്ടിട്ടാണുള്ളത്. വെഡ് സൂട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ. നനവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിൻ്റെ കിറ്റും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീനിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ചില സ്ഥലത്ത് മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസി ടൈമിൽ 2500 ആൾക്കാർ, ഏകദേശം 10,250 നമ്മൾ വന്ന ബോട്ട്, അതുപോലത്തെ ബോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. മെയിൻലി ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു 35 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം. ചൂട് ഉള്ള സമയത്താണ് ബോട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. കാരണം വെള്ളം ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഫുള്ള് കാട്ടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഈ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട്, വലിയ മലയുണ്ട് ചുറ്റും. അല്ല ഉഷാർ. ഐസ് വെള്ളമില്ല, ഐസ് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. തല നനച്ചിട്ടില്ല. തല കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധൈര്യം തന്നെ ചെയ്യും. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെള്ളം കിടുവാണ്, കിടും. Very hot? Very, very hot. Jahannam. Jahannam is 60 times more. Imagine that. Natural butter. Yes. Natural oil. കുറച്ച് പാലും നിരക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കില്ല. വെള്ളം അവിടെ തളിച്ചു കൊടുക്കണം. Even near to exit, we have like, this is the 1/3 of the way, so maybe we have 2 hours from here. So when you tell him that, because there's no service, there's no Instagram, no nothing. You look so fit because of the excess rafting or gym? I usually do like in the gym, but on summer I don't have time, so rafting is the main reason till the summer. To get fit, yeah. Yeah, but also I work. My father has a lot of like land. We like make the potatoes, onions, and everything. So I work there a lot. So that's also a good training. To buy something big. Yeah, when we come to the rafting agency, we don't have anything with these. So the skippers are like the skippers, the barbecue, like chefs and everything. So The skewer. yeah, everything.
No, very informative. Skipper is very important Yeah, for the trip. very important, believe me. Most important. 90% of that is for the skipper, 100% is for the God, believe me. I'm rafting. അപ്പോൾ നല്ല ടൈം നവംബർ വരില്ല, ഭയങ്കര തണുപ്പ്. നവംബറിൽ ഇവിടെ ആരും റാഫ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. നവംബർ ടു ഏപ്രിൽ റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ വെക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികളെ വെക്കേഷൻ കഴിയുന്നത് ഒക്ടോബറിലാണ്. അപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ റാഫ്റ്റിംഗ് ടൈം എൻഡ് ചെയ്യും. മീൻസ് മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ 6 മാസമാണ് റാഫ്റ്റിംഗ് ടൈം. അപ്പോൾ നോർമലി സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഇവരെ പീക്കായിട്ട് സമയം, ലാസ്റ്റ് 3 മാസം. മീൻസ് ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ ഈ 3 മാസം, ഒക്ടോബർ തുടക്കം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ എൻഡ് വരെ റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. സ്കൂൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റാഫ്റ്റിംഗ് നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും 6 മാസം വെക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ കണ്ട പയ്യൻ്റെ ഭയങ്കര ഫിസിക്ക്, പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ 6 മാസത്തോളം വേറെ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ കൃഷിയുണ്ട്, പൊട്ടാറ്റോ അങ്ങനത്തെ ഓണിയൻസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവമെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ കൃഷി വീട്ടിൽ സഹായിച്ചിട്ടാണ് ഇതാകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നരേത്ത എന്നാണ്, റിവർ നരേത്തയിലാണ് റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. താര എന്നുള്ളത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്, അത് മൗണ്ടൻ നെഗ്രോൻ്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് റിവർ നരേത്ത ഇവിടെയുണ്ട്. അവിടെ 2-3 ടീം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക മത്സരിച്ച് തുഴഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. പ്രിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മീല്. ബോസ്നിയൻ്റെ ഫുഡ് അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൈഫിനെ കൊണ്ട് തിന്നിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി തിന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതാണോ നിങ്ങളെ ബോസ്നിയൻ ഫുഡ്, ആനാക്കുത്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് നല്ല ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റും, ബോസ്നിയൻ കബാബും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും, പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഹോട്ട് ഡോഗിൻ്റെ സംഭവം. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് സോസേജ് നല്ല രസമുണ്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പണിയെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് തിന്നാൻ പ്രത്യേക രസം. Gdje je omladna, što oni nisu pošli? Ili neka malo, neka. Neka malo. Rade, naši rade. Neka malo i babi i majke, ja. Okay, stop. Just listen to me, samo mene sad slušajte. Priča sam. Left side, arriva. Stop. Desna, right side. Stop. Stop. പിടിച്ചിരുന്നോളെ. Right side, arriva nazad. Stop. No. Backward, back. Stop. Opa. Right side. എത്ര വലുതാണോ? പോയി. ഇപ്പം നമ്മളൊരു നല്ലൊരു വീക്കെൻഡിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ നമ്മൾ വീഴുന്ന പോലെ ആയി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്. ഇനിയിപ്പോ ബാക്കി വരുന്നത് 4 ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ. 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. È to. Just the stone, huh? Yeah. കല്ല് വീണ് കണ്ടിട്ട് Maybe some wild animals up there.
Znaš, ja meni neobično ovako u rijeci plivam, kad se zagrcam, slatko. Otera? Yes, it's also drinkable. Okay, let's go both sides. Yeah. Stop, right side. Stop. Right side. Stop. Side. Let's go left side. Stop. Right side. Stop. Let's go left side. Left side. Right side. Stop. Right side. Stop. No, that's the rock in the middle up there. Yeah. No, that's It's coming, huh? the big one, not this one. Okay. വലിയ മാറുണ്ടല്ലേ? Okay, left side. Left side. Okay, right side. Left side. Stop, be careful now. Right side. Left side. Both sides. Okay, stop. So now in front of us is the second rapid. Yay! It will be a little bit scary. ഇത് റെക്കോർഡ് ആവുന്നില്ലേ? Mística, relax, amor, relax. Right side. Right side, let's go both sides. Let's go left side. Stop. Right side. Stop. Left side backward. Stop. Backward. Left side. Right side. Stop. Right side. Let's go right side. Let's go. Stop. Stop. Left side. Right side. Stop. Sorry. Right side. Stop. Left side. Please. Right side. Right side. Stop. Stop. Left side. Stop. Right side. Stop. Okay, now the third one. It's even more spectacular. Okay, left side. Stop. Right side. Stop. Left side. Stop.
Ništa ne radi, ništa. Daj kiše. Jej, čuvaj. Ma che ulilećo? Okay, left side. Saš pas, Stop. pazi. Okay. Both sides. Let's go both sides forward. Let's go. Let's go forward, naprijed, ne nazad. Go. Stop. Ja sam rekao stranu, nisam rekao nazad. Sad jako naprijed kad vam kažem. Sad moramo svi stati. Naprijed. Ajmo lijeva, desna, rikver, lijeva, naprijed. Stop. Dobro. Kako je ovo dobar? Stojimo sad u vuku, znači sve u redu. Slušaj sada. Ajmo lijeva. Ajmo desna. Ajmo lijeva. Ajmo desna. Ajmo odjek. Ajmo lijeva. Dobar. Ajmo desna. Dobar. Ajmo desna. Ajmo desna. Right side. Right, najbolje. Samo desna. Dobar. Stop. Naprijed. Ajde, desna. Lijevo, ajmo lijeva. Stop. Right side. Stop. Left side. Stop. Right side. Stop. Reče ja kad kažem stranu uvijek je naprijed. Ja gledam si. Oni se još trude i ne znam, ono. Ja kontam u sebi pa joj. Dođa. Velja. Okay, let's go both sides. Stop, left side. Stop, right side. Stop. Treća nije ladno. Desno ga kaže ti, nebesko, mi to tonusmo, a? Znate ga onaj vid kad su... Alla sile. So around the corner is the fourth and last rapid, but the most extreme one. So on a regular day when there's a lot of traffic, there can be like 100 boats now in this time. But you see today the weather is not so bright, but in this rapid like is the most chance to fall out or to flip over. So in that case, if you fall out or if you flip over, try to get away from the boat. I understand you are scared for your life, you are fighting, there's a lot of adrenaline and everything, but the main problem is when the guests are like take the ropes around the boat, because if you hit a rock when you are in the front, when you hit a rock, the boat will hit you.
So in now the boat it's about, I think 900 kilos is here. Everything is wet, so it's very heavy. So just in case if you fall out, but I hope we will survive it. It's easier. So we have like a meter drop in the rapid. So when the front end is in the river, the last end it's like in the air. So there is a big problem. This spot behind here and mine. It's like it's catapulting you out, and also everything is wet, so it's easier to fall out. But her place and the rest, it's much safer. I know what to do. So just listen to me. The right side will pedal in the rapid. So when we fall down, you cannot pedal. She cannot pedal. Just the front guy can pedal. Znači samo ti imaš prvi druže desno. Okay, stop. Just listen to me now. Right side. Stop. Right side. Stop. Okay, right side. Let's go right side. Hurry up, go. Do like this. Stop. Right side. Left side. Stop. അതുണ്ടാ Let's go both sides. Right side. Let's go right side, but this time, disna. Stop. Eto ga. ഇതാണോ Survive. നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലമാണ്. അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വിസിറ്റ് കോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. വിസിറ്റ് കോണിക് എന്ന് ഈ കമ്പനിയുടെ പേരാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കറൻ്റ്ലി നിങ്ങൾ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് 10 റൂം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. മുകളിൽ അപ്സ്റ്റെയറിൽ 10 റൂമുണ്ട്. താഴത്ത് ഇവർ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ചിങ് റൂമുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഷൂസ് എന്താ പറയണ്ടേ, റാഫ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ഷൂസ്, പിന്നെ വെറ്റ് സൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന സൂട്ടും തരും. ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്സ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചിങ് റൂമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഷവർ റൂമുണ്ട്. എല്ലാം വളരെ ക്ലീൻ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലാണ്. സ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡാണ്. ഗൈഡൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. നമ്പർ 1 ഗൈഡ്സ് അവരുടെ ഉള്ളത്. സർട്ടിഫൈഡ് ഗൈഡ്സ്. അവർക്ക് അറിയാം കറക്റ്റായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ടില്ല. വളരെ സേഫാണ്. നല്ല ഒരു പേടിപ്പെടുത്തും, എന്നാലും സേഫാണ് സംഭവം. ഒരു വളരെ സേഫായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇയർ ഇവർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വരും. This is a guy. This is Sanal. You are welcome, brother. It was a pleasure to meet you here, and I hope you will bring beautiful memory from Bosnia and from Visit Konjic agency. Definitely more people will come. You are welcome always. Pleasure. അതാണ് സനൽ. അവരാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കോഫി ഷോപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ചിങ് റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. വളരെ ക്ലീനും നീറ്റും ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഷവർ ഏരിയ ഉണ്ട്. വിസിറ്റ് കോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് കമ്പനി ആയിട്ട് മാറാൻ പോവാണ്. എന്തായാലും നല്ല ആൾക്കാരാണ്. മസ്റ്റ് വിസിറ്റ്. നിങ്ങൾ ബോസ്നിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ആ വ്യൂ, ആ ഒരു ഫീല് നമ്മൾ എത്ര ക്യാമറയിൽ എടുത്താലും ഇതൊന്നും ശരിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. ഡു കം and share your feedbacks. See you next video. Bye bye. Masalama.